แล้วฝั่งนี้ก็ไม่เชื่อผมนะวันนี้ก็มาแฮปฟ้านะฮะโอ้วันนี้มันจะมาเล่นเกมก็จริงเอาไว้อีกถุยก็จริงเอาไว้อีกนะฮะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจแปลนะก็เห็นมันบอกว่าหัวร้อนนะใช่ไหมผมเป็นคนหัวเย็นนะเป็นคนแบบเล่นไม่หัวร้อนเนี่ยชิวๆนะเล่นแบบแนวไม่หัวร้อนอ่ะอะไรเด็กดีอ่ะเล่นแบบคนดีอ่ะใช่ไหมคนดีเขาจะไม่หัวร้อนไม่ทุบคีย์บอร์ดไม่อะไรไม่มีอาละวาดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะมันจะมาโชว์ให้ดูนะว่าแบบนั้นเนี่ยมันเป็นไงนะมันจะพวกกระจอกมาอย่างแรกกันเลยนะไปไงวะไปยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี่ใช่ไหมเห็นไหมจอกว่ะเกมอีฟี่ถุย There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and you put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzler, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Game มันก็แค่ลูกกระจอกเองนี่หว่าเราหัวร้อนไปเองเล่นไปเดี๋ยวก็ถึงนะฮะวันนั้นเล่นเกมอะไรกันเทพอยู่แล้วผมนี่ไงเห็นไหมไอคนนึงลูกกระจอกว่ะผมอะนะคนจริงเว้ยเห็นไหมมันขึ้นไม่ได้วะผมมาคนจริงคนเล่นแบบผมได้มีคนเดียวบนโลกเลยคือผมอะปรมาจารย์มากเลยเล่นครั้งแรกนะเนี่ยไปไม่ได้วะไอ้ผมอะโอ้ยเล่นเทพตายแต่ทำไมไม่ได้วะมันเป็นเล่มหัวนิดๆ
No. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Oh. ต้องมีสมาธิในการเล่นนิดนึงนะฮะเกมแบบนี้มันจะหัวเราะไม่ได้นะนี่ไงเห็นไหมความพยายามมันอยู่ที่ความฝึกเล่นใหม่ก็ได้เว้ยไม่ได้วะชื้อนี่เดี๋ยวไม่ได้วะเนี่ยตกติดเลยไอ้ทำไมมันโอ้โหเกมมันบั๊กอ่ะโอ้เกมบั๊กเกมมันบั๊กอ่ะเกมมันง่ายนิดเดียวเกมมันบั๊กทำไมเกมบั๊กเนี่ยอุตส่าห์ซื้อมาเล่นนะมีบ้านรวยนะผมมีหลายเกมอยู่แล้วบ้านผมรวยง่ายตายซื้อแต่ละเกมมาเล่นอีฟรีว่ะชืบชืบจะไปยังไงอ่ะไปไงวะเนี่ยติดอยู่ตรงนี้Oof, sorry about that. ใจเย็นนะเกมมันไม่เท่าไหร่เองสำหรับเราสำหรับผมนะคนจริงนะเนี่ยเกมมันกระจอกนิดเดียวเองเกมมันไม่มีความยากอะไรของมันเลย The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real.
บางเมาส์อ่ะนะจะทำแบบคนจริง2017เลยมันเกี่ยวไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวไปไม่ได้วะชื่อเราเป็นนินจาฮาโตริชื่อเดี๋ยวอย่าตกเลยเดี๋ยวอย่าตกคนจริงตามวิถีนินจาเดี๋ยวมันไม่ได้วะมันไม่ติดอ่ะเย้พาแล้วอย่าตกใช่ไหมWhen you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. เนี่ยใครบอกยากวะมันก็กระจอกมันจะไปให้ดูวะนี่เห็นไหมขึ้นได้เว้ยขึ้นมาดิอย่าไหลเกมมันไม่สมดุลเว้ยOh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford.
You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. Game